My dear colleagues and students, I am here with some more speech acts for you. I suppose you are all enjoying learning English. I am sure you must be using a few speech acts which we have learnt earlier. And today I am going to present some more speech acts which we use in our day-to-day life. Now here a little more usages for you, some more things to learn and use them in your day-to-day life or real life situations. We'll begin with promises and refusals. Promises and refusals are expressions which we use in our day-to-day life. When we speak to somebody, we make promises, and when somebody asks you something, you may refuse, or you may promise him to do it, or you may request for some promises. So this goes on in our day-to-day life. In fact, right from the birth you start communicating, all these come up. Sometimes with gestures you do it, and sometimes as you grow up you use language expressions. Even in our mother tongue we use these things. These speech acts are not anything new for you. You've been already practicing in your mother tongue, but only thing is switch of language code, that's all. So the concept and the meaning is already established in your life, in your mind, in your usage, but you learn them in English, that's all. Like I tell you, your friend asks for something, then you say, today I don't have, but tomorrow I will certainly get it for you. You may have a beautiful rose garden, your friend will ask you for a rose. You say that today it is just in a bud shape, tomorrow or day after it will bloom, and I will certainly remember and get it for you. That's a small promise you are making. You ask them somebody to join you for play tomorrow or today evening, then they say, yes, I will certainly come and play with you. So these are, or you invite them for birthday and you say that tappakunda ravalra miss kaakudadu, promise nenu vastunanu ani cheptam. So these are something which we do in our day-to-day life. So these are some formulaic fixed expressions in English which when you learn them you can express it very smoothly, spontaneously in your day-to-day life. Now as we have seen, every speech act has got formal and informal. Now let's see some formal expressions here of promises. I promise I'll tell you tomorrow. Somebody will ask you for a story. You say, I'll tell you tomorrow. When you grow up, you say, I have a secret. Now tell me. Promise I'll tell you tomorrow and not today. So like that you promise something. You shall get the information from me tomorrow. This is very formal. Somebody asks you some information say about what are the measures taken to prevent COVID-19. Then you say, I'll gather and then let you know tomorrow. This is my promise that tomorrow I'll give you the information, sir. So this is a formal way which you express in your work sphere, or when somebody assigns you some work. On receiving your order, a firm will deliver the goods by the next weekend. They promise. By next weekend, we are going to deliver the goods. This is almost used in business transaction, mostly in writing. Now, promises, when you report promise, that is, you are telling somebody that somebody else has, you are telling Z that X has promised something. Like, he promised to let me have the information. They promised him that he would not lose the job. So they promised him, management perhaps, promised him that he would not lose the job. So you are using promise, word is there. When you report, when you say
then you use the word promise. She has been promised a promotion. My father promised me to buy a cycle. Perhaps you pass out in first class or you score 60 plus in English, then perhaps your father will buy you a cycle. That's a promise. My brother promised me to give his pen for the examination perhaps. Now you make a promise and there is a refusal. They refused our offer. They refused our offer. The invitation was refused. I won't do it. You say, your friend asks you for something. I won't do it. He asks you to do his homework on his behalf. He requests you to do his homework. Then you say, I won't do it. I won't do it. Homework you have to do. I don't have time. After doing my homework, I can't do yours. She wouldn't answer any question. She wouldn't answer any question. This is informal. You ask them something, but she was not ready to reply anything. You ask them some promise, but are you going to get good marks next time? You will ask her. You promise me that you are going to get good marks. Then I will accept your request. Maybe she has asked to buy something. Generally, our parents will be saying, you buy me some new dress. No, you scored very badly in the last month or last week mathematics test, and this test if you score 100 out of 100, then I am going to buy you this new dress. But she wouldn't answer any question. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ దానికి ఆన్సర్ మటుకు లేదనమాట ఆ అమ్మాయి. And then now we come to refusals. Now he refused to do it. He refused to fight with his neighbor. She refused to answer the questions. He refused to fight with his neighbor. She refused to answer the questions. Now see, as in promise, when you are reporting, you use promised. He promised to give her job. Similarly, he refused to do it. He refused to fight with his neighbor. She refused to answer the questions. Refused should be used when you report refusals or when you promise or when you report promises. When you report promises, promise should be used. When you report refusals, refused should be used. Now this is your assignment. Make two conversations between two friends and two neighbors. What conversation do you make? You make some promise or you refuse or you accept the promise, and one conversation should contain promises and other refusals. One conversation between two friends, you have promises, acceptance, and other you have refusals, and these should be between your friends and neighbors. You promise, friend, are you joining me with your mother or your sister to a fair tomorrow? Village fair. Village fair అంటే ఏంటి? సంత. నాతో పాటి సంతకు వస్తావా? Yes, I promise I shall come. So, and refusal. No, I'm sorry. Maybe I have work. I can't promise you. I may not come. If possible, I'll come. Such things, such conversations you have to build up. Now let's move on to the next speech act, that is request. You want something, or rather we want so many things in our day-to-day life. We request always, we request our friends without asking, without being request in a way you use please. We have seen in our earlier speech acts please and thank you, that is one request. But here we are going to see how requests are used with auxiliary verbs, and I request the teachers to teach model auxiliaries which are used for requests before they teach these requests to the students. Requests are made when the speaker wants the other person to do something for him, some favor, some work, some favor, you have to get it done.
then, and we need so many things. We are not isolated people. We live in society always 24 hours throughout our life. We are among people. Wherever we go, maybe to a hospital, maybe to a taxi stand, maybe to an airport, wherever you go, or maybe to a temple, wherever you go, you have to request people, somebody. You have to be very polite, otherwise our transactions or our work will not be done. So often a command also could be expressed in the form of a request, or a request so that it is not refused. Some commands also you can, by using the word auxiliaries and all, you can make it very polite in a requesting way. Let us see the examples now. Will you pass that glass, please? See, will you pass that glass, please? When that small please word is attached, that expression is attached, naturally, yes, certainly. Will you pass the glass? He will pretend as though he hasn't heard you. Hello, excuse me, will you pass that glass? There won't be anything, but will you pass that glass, please? Will you pass that glass, please? Yes, certainly, and you get the glass. Can you tell me where the manager is? You enter into an office. Now you want to meet the manager, or perhaps a bank. You want to meet the manager. Then you say, yes, surely. You ask somebody, can you tell me where the manager is? Yes, surely. Go to the left and the right side door is manager's room. Would you please guide me to the grocery? Grocery ante enti? Kirana shop. Yes, of course. తప్పకుండా ఇటు వెళ్ళి స్ట్రైట్గా వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే యూ ఫైండ్ వన్ బిగ్ గ్రాసరీ షాప్. కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్? ష్యూర్, హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇవి కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ ఆర్ స్టేట్మెంట్. సే టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టేట్మెంట్. బట్ could, would, can, will, these are all the auxiliaries which are used to make requests. So these, along with please, or sometimes even without please, could you lend me your pen? Could you lend me your pen? In a sophisticated and in a soft tone itself will make it a request, and could, would, will and can also will make a request. Then naturally your work is done and you are happy. Would and could are more polite expressions than will and can. So the past tense forms of will and can, these are called modal auxiliaries. These have just not the question form ki vaadadame kaadu, but these have specific usages, and these are requests, promises, and all you use this will, can, could, may, might. So all these modal auxiliaries, I request the teachers to first introduce these modal auxiliaries before teaching these speech acts, especially when you teach promises and refusal, because you use can and could, and sometimes we may use please and we may not use please. Now other polite forms of request. I wouldn't mind a cup of tea if you could give me. See, there is no please, but other way, if you could give me. Please give me a cup of tea. Antanledu. Please give me a cup of tea. That sounds something like not a request, but not in that polite way, which we get it when we use would. I wouldn't mind. Naku, this is the way you express your wish that you want to have a cup of tea. This is another way. Would you mind giving me a cup of tea, please? Anedi oka type. I wouldn't mind a cup of tea if you could give me. Em తీసుకుంటారు? What would you like to have? I wouldn't mind a cup of tea if you could give me. If you could give me, ఎందుకంటే టీ అంటే పోయి చేయాలి కదా.
అందుకు if you could give me, I wouldn't mind a cup of tea if you could give me. Would you mind typing this letter? Please let చూడండి. Would you mind typing this letter? I wonder if you would mind telling me his phone number. I wonder. What is this? I wonder. అంటే చెప్తారా అనే దిస్ ఇస్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఫార్ములైక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఐ వండర్ అంటే ఒక అద్భుతం అని కాదు ఇక్కడ. ఐ వండర్ if you would mind telling me his phone number please. See, phone numbers ఎవరివంటే వాళ్ళవి. నేను ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, బిగినింగ్లోనే చెప్పాను, బ్రిటిష్ కల్చర్ ఈజ్ ఎ క్లోజ్డ్ కల్చర్ అండ్ అవర్స్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ కల్చర్. సో ఎవరి ఫోన్ నెంబర్ అంటే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఇయ్యి నేను మాట్లాడతా అని మనం అడిగినట్టు వాళ్ళు అడగరు. సో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేదానికి నాకు అభ్యంతరమా, ఫ్రీనా, ఇవ్వగలడా అని తెలుసుకొని ఐ వండర్ మీరు ఇవ్వగలుగుతారా అని ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఇవి ఫిక్స్డ్ ఫార్ములైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాళ్ళ కల్చరల్ హ్యాబిటెడ్ బట్టి వస్తాయన్నమాట. వుడ్ యూ బీ కైండ్ ఇనఫ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్? ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ అనేటువంటిది ఒకటి. వుడ్ యూ మైండ్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ ద లైట్ ప్లీజ్ అనేది ఒకటి. వుడ్ యూ బీ కైండ్ ఇనఫ్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ ఇది ఇంకొక వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. నౌ the above sentences are graded from least to most polite forms. ఒక్కొక్కటి ఇది గ్రేడేషన్. ఇంకా పొలైట్గా అంటే ఎంత, ఇంకా పొలైట్గా అంటే ఎట్లా ఉండాలి అని ఈ సెంటెన్సెస్ అన్నీ గ్రేడ్ అయినాయి. ఇవన్నీ రిపీటెడ్గా చదవాలి మీరు. రిపీటెడ్గా చదివితే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తాయి. ఇవన్నీ మెకానికల్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఇటువంటివన్నీ కూడా కొన్ని హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటారు కదా, అట్లా యూ గో ఆన్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు సైక్లింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, మీరు ఎన్నిసార్లు ఎంతసేపు చేస్తే, రోజు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎట్లా అలవాటు అవుతుందో అట్లా ఇవి కూడా అంతే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. వీటిని అంతా సైకోమోటార్ స్కిల్స్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ టీచర్స్ ఆఫ్ కోర్స్. నౌ నెగటివ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఎ పొలైట్ రిప్లై కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్డ్. వోంట్ యూ కమ్ ఇన్ అండ్ జాయిన్ అస్? దిస్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ టు జాయిన్. వోంట్ యూ కమ్ ఇన్ అండ్ జాయిన్ అస్? రావా నువ్వు నాతో రేపు? రేపు నువ్వు వస్తున్నావా లేదా? రావా నువ్వు? ఎందుకు రాను, తప్పకుండా వస్తా అంటాం కదా మనము, అట్లా. వోంట్ యూ కమ్ ఇన్ అండ్ జాయిన్ అస్? ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ విల్ బి ద రిప్లై. కుడెంట్ యూ కాంటాక్ట్ హిమ్ ఆన్ సమ్ అదర్ డే? ఇంకో రోజు కలవలేవా? ఈరోజే పోవాలా? ఈరోజు మాతో పాటు ఫిలింకి రా, ఇంకోసారి వెళ్ళొచ్చు కదా. కుడెంట్ యూ కాంటాక్ట్ హిమ్ ఆన్ సమ్ అదర్ డే? I can. Okay. According to your choice, I'll come and join you today. అని చెప్పచ్చు. Expressing a command in the form of a request. Shut the door, please. Shut the door is a command. Help me with this box is a command. I wish you would be quiet. I wish you would be quiet. ఎక్కడో ఒక దగ్గర హాస్పిటల్కి వెళ్తావు, అక్కడ మాట్లాడకూడదు కదా, ఎక్కడ చూసినా సైలెన్స్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, అయినా మాట్లాడుతుంటావు. మీ టీచరే వస్తారు, మీరు మాట్లాడుకుంటుంటారు, 2 minutes ఆగుతుంది, అయినా మీరు మాట్లాడుతుంటారు. సో ఐ విష్ యూ వుడ్ బీ క్వైట్, ప్లీజ్ బీ క్వైట్, షట్ అప్ అనేటువంటివి కాదు ఇది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కమాండ్. ఐ విష్ యూ వుడ్ బీ క్వైట్ అంటే పొలైట్గా చెప్తాను, షట్ అప్, ఆల్ ఆఫ్ యూ షట్ యువర్ మౌత్ అని అంటే ఒక్కసారి మీరు ఇట్లా సార్ట్ ఆఫ్ జలక్ అంటారు కదా, అట్లా అయిపోయి యూ విల్ నాట్ బీ ఇన్ టోటల్ మూడ్ టు లిజన్ టు వాట్ ఎవర్ ద టీచర్ స్పీక్స్. మా టీచర్ కొడుతుందేమో, తిడుతుందేమో అన్న భయం ఒక్కసారి ఇట్లా జలధరించినట్టు అవుతుంది. కానీ ఐ విష్ యూ వుడ్ బీ క్వైట్ అని అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షటప్ అని. బట్ యు ఆర్ నాట్ హర్టింగ్ ద పర్సన్, యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ హిమ్ afraid of something, you are not making him fearful, but you are asking him to be quiet. I wish you would be quiet. These are another ways of expressing your politeness. Now in informal expressions, how do you do it? I would be grateful if you would accept our invitation and join us for our wedding anniversary, 25th wedding anniversary అంటారు.
I would be grateful, I would appreciate if you would participate in the competition, would you kindly do this for me. ఇవన్నీ ఇన్ఫార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్, అంటే ఈ క్యాన్, విల్, కుడ్, వుడ్ ఇవన్నీ కూడా రిక్వెస్ట్గా ఎట్లా మీరు వాడచ్చు అనేటువంటిది ఈ యూనిట్లో మనం చదువుకున్నాం. నా రిక్వెస్ట్ ఇన్ ఫార్మల్ ఆర్ అఫీషియల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎంట్రీస్ ఆర్ టు బి సెంట్ ఇన్ బిఫోర్ 30th October. Applications are to be sent to the principal before 25th November. All of you have joined schools. స్కూల్స్లో అప్లికేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఎగ్జామినేషన్కి ఫీ కట్టేటప్పుడు మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపుతారు. ఇది రిక్వెస్టింగ్ యూ టు పే ద ఫీ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్. ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. 30th October లోపల అందరూ ఈ కాంపిటీషన్కి పేర్లు ఇవ్వాలి అని వస్తుంది. సో ఎంట్రీస్ ఆర్ టు బి సెంట్. సో some entries in the account or some entries for competition have to be sent before 30th October. 30th October కి ముందు మీ పేర్లన్నీ ఇవ్వాలి అని. Applications are to be sent to the principal before 25th November. Application for what? Maybe for scholarship, maybe for some other needs, maybe whoever wants some goods, maybe books, maybe dress, all these things. when the principal asks ఎవరెవరికి ఏమేమి నీడో మీరు 25th November లోపల ఇచ్చేయాలి అని అర్థం. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అఫీషియల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఇన్స్ట్రక్షన్సే, కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. నౌ సమ్ అదర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ డూ యూ థింక్ యూ కుడ్ మేక్ ఇట్, డూ యూ మైండ్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ ఫర్ మీ, డూ యూ మైండ్ జాయినింగ్ మీ, డూ యూ మైండ్ రీడింగ్ ఇట్ ఫర్ మీ. You are eating something, some message comes, so do you mind reading it for me? Please do me a favor. Please do me a favor by requesting that person to send me a mail or so and so on. Do you think it would be possible for us to do this? Do you think iddaram kalisi oka హిమాలయాలు ఎక్కుదాం అని అంటాడు. Do you think it would be possible for us to do? హిమాలయాలు ఎందుకు, పక్కన మన దగ్గర ఉండే గుట్ట ఎక్కుదామని చెప్తారు. ఐఎమ్ సారీ టు ట్రబుల్ యూ బట్ ఐఎమ్ ఇన్ ఎ నీడ్. యూ గో టు యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ యూ కాంట్ సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. యూ సే దట్ రేపు ఎగ్జామ్, హీ విల్ ఆల్సో బి రీడింగ్, హీ హ్యాస్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్, or he too has mathematics exam but he is doing a different chapter. I'm sorry to trouble you, but will you help me to solve this problem? I should learn this by tomorrow అని రిక్వెస్ట్ చేస్తావు. ఐ హోప్ యూ డోంట్ మైండ్ మై ఆస్కింగ్ అంటే నేను నిన్ను అడిగితే, ఐ హోప్ యూ డోంట్ మైండ్ మై ఆస్కింగ్ ఏ రోజ్ ఫ్లవర్ ఫ్రమ్ యువర్ గార్డెన్. దీస్ ఆర్ అసైన్మెంట్స్ యాజ్ యూజువల్. డూ యూ థింక్ యూ కుడ్ lend me some money or some books, some pen? Do you mind giving me your mobile? Mobile అందరు ఇయర్ కదా. So do you mind giving me your mobile? Would you be kind enough to recommend or my promotion to somebody? Would you be kind enough to recommend my name in the dance program? Could you tell me your office address? Could you tell me the way to Jubilee Hills? I wonder if you would kindly lend me your cycle or car. వండర్ ఎందుకు, అందరి వెహికల్స్ ఇయ్యరు కదా, కొన్నే ఇస్తారు, కానీ కార్ ఇచ్చేస్తారేంటి, అందుకు ఐ వండర్. దిస్ ఈజ్ సిచ్యువేషనల్ ప్రాక్టీస్. మేక్ బ్రీఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ బిట్వీన్ ఎ స్ట్రేంజర్ టు ద సిటీ అండ్ ఎ లోకల్ మ్యాన్ అబౌట్ ద అకామిడేషన్, సైట్ సీయింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్సెట్రా. నువ్వు వస్తావు, హైదరాబాద్కి వస్తావు, నీకు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ చూడాలని ఉంటుంది, నీకు చార్మినార్ చూడాలని ఉంటుంది, నీకు గండిపేట చూడాలని ఉంటుంది, నీకు లాడ్ బజార్లో ఏమన్నా కొనాలని ఉంటుంది, మళ్ళీ మ్యూజియం చూడాలని ఉంటుంది, తర్వాత హైటెక్ సిటీ చూడాలని ఉంటుంది. నీకున్నది 2 days షాపింగ్ అండ్ దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హౌ డు యూ మేనేజ్? సో యూ విల్ ఆస్క్ ఎ స్ట్రేంజర్, అకామిడేషన్ ఎక్కడ ఫస్ట్, సైట్ సీయింగ్ ఫెసిలిటీస్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ టూరింగ్ కార్ ఉందా, ఏముంది, ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అడగాలి. వేర్ కెన్ ఐ ఫైండ్ దిస్? కుడ్ యూ టెల్ మీ ద వే టు దేర్?
or do we have any options please, can we hire a private taxi, how about do we have any guide there, or wherever we go do we have to take a different guide please, could you tell us all these details, or would you mind joining us for the sightseeing, I wonder if you can join us for sightseeing. అన్నీ అడుగుతుంటావు, ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అన్నీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చెప్తుంటాడు. అరే ఇతను కూడా మనతో పాటు వస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. కానీ కొత్త స్ట్రేంజర్ ఎట్లా అడుగుతావు, ఐ వండర్ ఇఫ్ యూ కెన్ జాయిన్ అస్, ఐ వండర్ ఇఫ్ యూ కెన్ జాయిన్ అస్. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐ వండర్ అని వాడాలి. నా ద ప్యాసింజర్స్ ఆన్ ద ట్రైన్ పక్కన కూర్చుంటారు, you are the only person doing, you are not going with the family, you are not going with the family, so but you are bored up and you can't read for a long time, maybe you have a book but you can't read for a long time, so you try to make friendship with the passengers. So how are you going to converse them? He is a stranger for you, again like how we had earlier. So with a stranger, you, as I told you earlier, you are not going to ask the name, what is your name అని డైరెక్ట్గా అడగవు కదా, could you tell me your name, or you will tell your name, I am Ramesh, I am coming from Hyderabad, I am going to Chennai, how about you అని అడగాలి. అడిగితే అప్పుడు whatever details he wants to say, he will say it. A newly admitted student to your class, you are all already admitted, you have been promoted from 4th to 5th class, and in 5th class some new student joins. So how are you going to make friendship with him? What questions are you going to ask? Is he going to come along during your travel, or is he in a different direction? So how are you going to ask him for all these details? Now next one is permissions. Now we are all, our culture background is, however elderly we are, we take permissions. If we are elderly, we take permissions with our life partners, whatever we do, or we take permission even with children sometimes. Can I go? See, after 60 plus, you have to take permission with your children because they are your caretakers. Similarly, your caretakers are your teachers, your caretakers are your parents, your caretakers are your neighbors, uncle and aunt. So with them you have to take permission. And if you meet somebody, strangers, and if you want to feel free, if you want to ask them for something, some favor, can I have your water please? Oh, I forgot to buy, I thought I would buy in the station, but I was late because of the traffic and I have to run and catch the train, so I couldn't buy. Can I have some water please? Yes, you can. అడుగుతాం అనమాట స్ట్రేంజర్స్తో. కెన్ ఐ స్మోక్ హియర్? అన్ని చోట్ల నో స్మోకింగ్ అని అంటారు. ఇట్స్ వెరీ చిల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ రైనింగ్, యూ గెట్ ఇన్ టు ఎ రెస్టారెంట్ and then a lady is sitting next to you. In such situations, you will ask, not only lady, these days everybody knows that smoking is injurious, so you have to take permission from the other person who is next to you. Is it all right if I take your bicycle? Is it all right? Permission. Will you permit me అని అడగరు. Will you permit me అనేటువంటిది it's a sort of a will you permit me? You will get the answer yes or no. No please. But is it all right if I take your bicycle? The way you ask, you capture the person's mood, you capture his thoughts, and you force him to give the cycle. ఒకసారి నీ సైకిల్ తీసుకొచ్చా అని అంటే నాకు పని ఉంది అని అంటావు. ఈజ్ ఇట్ ఆల్ రైట్? నేను తీసుకుంటే పర్వాలేదా, మీకు ఇబ్బందా? అయ్యో ఏం లేదు తీసుకోండి అంటావు ఇమీడియట్గా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ట్రై దీస్ 2 ways అండ్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. సైకిల్ తీసుకోనా మీ సైకిల్? లేదు నాకు పని ఉంది అని వస్తుంది. రిప్లై వెంటనే, మీకు ఏమైనా ఇబ్బందా? నాకు చాలా అర్జెంట్ పని ఉంది, మా మదర్కి ట్యాబ్లెట్ తీసుకురావాలి, తొందరగా కావాలి. ఈజ్ ఇట్ ఆల్ రైట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ యువర్ బైసికల్ అని అంటే
oh, please, sure or certainly అని రిప్లై వస్తుంది. Are we allowed to leave now? Are we allowed to leave now? మీటింగ్ అయిపోయింది, అంత అయిపోయింది, మీ బాస్ ఇంకా కదలలేదు, ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాడు, ఎవరో సమ్ అదర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు విచ్ ఈస్ నాట్ పర్టైనింగ్ టు ఎవ్రీబడి, బట్ యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ వర్క్ దేర్, some other appointment there, somebody is waiting for you, so you have to ask him, are we allowed to leave now? Yes or no. All these two are formal ways. May I come in? This is very common way of asking. May I come in? మీ టీచర్ ఆల్రెడీ రూమ్లో ఉంటే ఏమంటావు? May I come in sir? May I come in ma'am? Are we promised to submit our assignments now? అసైన్మెంట్ రెడీగా తెచ్చావు, టీచర్ ప్రత్యేకంగా నువ్వు రాసుకొని వచ్చినప్పుడు టీచర్ అడగకుంటే అప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు టీచర్కి ఇద్దామా అని. సో ఆర్ వి పర్మిటెడ్ టు సబ్మిట్ అవర్ అసైన్మెంట్స్ నౌ? వుడ్ యూ మైండ్ ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ ఎ ఫ్రెండ్ అలాంగ్? బర్త్డే పార్టీకి ఇన్వైట్ చేస్తాడు అండ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఎట్ హోమ్, షీ ఆర్ హీ ఈజ్ స్టేయింగ్ విత్ యూ, నీతో పాటే ఉంది వస్తుంది, సో నేను నాతో పాటు ఫ్రెండ్ని తెస్తే అభ్యంతరమా? వుడ్ యూ మైండ్ if I bring a friend along? Do you mind my opening the door? తలుపులు వేసుకొని ఉంటారు, we do not know why they have closed. Don't they want fresh air? Or if you open the door it may be very noisy, so you will ask, you have to ask, do you mind my opening the door? అట్లా అడిగితే నేను ఎవరైనా డోర్ ఓపెన్ చేసుకో అని అంటారు. అట్లా లేకుండా వెళ్ళి దాన్ని డోర్ ఓపెన్ చేసేస్తే నేను అదే పని చేసుకున్న డోర్ అయ్యి అని అంటారు. సో డూ యూ మైండ్ మై ఓపెనింగ్ ద డోర్? బట్ యూ వాంట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ యూ మే గెట్ సఫకేటెడ్. సో యూ ఆస్క్ దెమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్, a permission in a requesting way. Could I use your car for a day? Could I borrow your book for a day? I wonder if I might borrow your scooter. In different situations, in different ways, you can use the same could, wonder, and we have spoken enough of wonder and could, so we will pass on to next concept. Can and will are informal, and may, would, could, and might are formal. And earlier we have said that would and could are more in a polite way than will and can. So you will be more polite in formal situations because you don't know the people and they are your seniors, they are your superiors, so you will be more formal. So you have to be more polite. So would, could, and might are more formal in expressions. Can and will, of course, you can use with your friends, with your parents at home, and so on. Now, negative forms are used to express what is not permitted. You can't carry a gun without license. You can't carry, you are not permitted. These are written on boards wherever you go. You may not be allowed to attend the meeting. I'm afraid you don't have ID card, so you may not be allowed to attend the meeting. You may not be allowed to sit in ladies' seat. This is of course. But yet we find so many people sitting in ladies' seat. So you say you may not be allowed to sit in ladies' seat. You cannot go out of the class until the bell rings. Whether you have work or not, that is discipline, you have to sit. So you are not permitted to go out of the class until the bell rings. She might not let you leave without prior intimation. These are assignments and complete the sentences. I think you can do it by yourself. I have given enough examples for you. So we will move forward to the next concept, that is invitations. Invitations are of two types, oral and written. Because always we have invitations, wedding invitations, birthday invitations, and our school days invitations. All these are almost written always because we distribute invitations. And oral, of course, you invite a friend, you invite somebody for your sister's marriage or birthday party and so on. That can be oral too. Written invitations are usually sent when on a very special occasion, like marriage is celebrated, gatherings of close
friends and relatives are often planned with oral invitations. Here are some examples for you. Won't you come in? Thank you. Invitation. Won't you come in? Randi, lopalki randi. Akkade unnarenti? Randi, randi. So, won't you come in? Would you like to come to the cinema tonight? This is invitation. Yes, I would love to. Yes, I would love to. Would you like to come to the cinema tonight? Yes, I would love to. Will you join us for lunch? Yes, with pleasure. Lunch anangane etla untundi? Will you join us for lunch? Yes, with pleasure. May I have the pleasure of your company? Sure, why not? May I have the pleasure of your company? Sure, why not? Look at the replies, how they are changing. Could I expect you next Saturday? Certainly. Could I expect you next Saturday? Certainly. This is something like even more promising. Next Sunday ki expect cheyacha? Sure anakunda certainly annadu. That is one way of saying. May I have the pleasure of your company? Sure, why not? This is the general way the English people answer. May I have the pleasure of your company? అంటే మనం ఏమంటాం? ఎస్ అంటాం. అసలు మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్సే వాడం. బట్ ద లాంగ్వేజ్ బ్యూటీ లైజ్ ఇన్ సచ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మనకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ యొక్క బ్యూటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మాతో పాటు వస్తావా అని అంటావు. ఆర్ యూ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ అంటావు. వీ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ యువర్ కంపెనీ అంటావు. కానీ మే ఐ హ్యావ్ ద ప్లెజర్, మే ఐ హ్యావ్ ద ప్లెజర్, నీవు వస్తే నాకు ఎంత సంతోషం, అటువంటి సంతోషం నాకు ఇస్తావా అని అడుగుతున్నాడు. అది మీనింగ్ అక్కడ. మే ఐ హ్యావ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ? ష్యూర్, వై నాట్? ఎందుకు రాను, తప్పకుండా వస్తాను. పిలిచే విధానాన్ని బట్టి, మీకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చే విధానాన్ని బట్టి జవాబు కూడా ఉంటుంది. ఈ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ష్యూర్, వై నాట్, సర్టన్లీ. డెఫినెట్ అని తప్పు వాడతారు ఎప్పుడు కూడా. కుడ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ నెక్స్ట్ సాటర్డే అని అంటే, కుడ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ నెక్స్ట్ సాటర్డే అంటే డెఫినెట్ అని అంటారు. నో, డెఫినెట్ అనేటువంటివి కొన్ని చోట్లనే వాడాలి. బట్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువగా జవాబు ఏంటి? సర్టన్లీ, తప్పకుండా. తప్పకుండా వేరు, డెఫినెట్ అనే దానికి అర్థం వేరుంటుంది. సో కుడ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ నెక్స్ట్ సాటర్డే అంటే తప్పకుండా అని అర్థం అనమాట. సో సర్టన్లీ అని అర్థం. సో ఆ డెఫినెట్ అనే వర్డ్ మన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఎక్కువగా వాడతారు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు సర్టన్లీ అని వాడతారు. సో ఆ లాంగ్వేజ్ వాడేటప్పుడు ఆ ఫార్ములేక్ ఎక్స్ప్రెషన్సే మనం వాడితే దాంట్లో ఒక బ్యూటీ మనకు తెలుస్తుంది. నౌ పొలైట్ రిఫ్యూజల్స్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్స్. ఇది కూడా స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ దేర్ కల్చర్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ మనకు కూడా ఈ లోపల వస్తూ ఉన్నాయి ఇటువంటివన్నీ. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చిన COVID-19 నుంచి 50 మెంబర్స్నే పిలవాలి, 50 మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ పోకూడదు, 100 మెంబర్స్నే పిలవాలి అన్నప్పుడు నువ్వు 150ని నువ్వు 100ని పిలిస్తే నీకు 50 వస్తే 100 మెంబర్స్ నీకు కెపాసిటీ, 50నే వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు నీకు ఎట్లా 50 ఇంకొక 50ని నువ్వు ఇన్వైట్ చేయగలవు. వాళ్ళ ఇన్విటేషన్స్ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ రెఫ్యూజల్స్ని బట్టి నువ్వు ఇంకో 50ని ఇన్వైట్ చేస్తావు. సో మెంబర్స్ విల్ బీ ఫిక్స్డ్. సో మన కల్చర్లో కూడా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో అయ్యేటువంటి పార్టీస్కి కానీ ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ ఉంటాయన్నమాట. ఎట్లంటే అట్లా మన ఇండియాలో వెళ్ళిపోయి, ఇప్పుడు ఇండియాలో కల్చర్ ఉంటుంది, మీ ఫాదర్ మీ మదర్తో ఏమీ చెప్పకుండా ఎవరినో లంచ్కి తీసుకొని వచ్చేసి వడ్డించేయి అని అంటారు. కానీ అక్కడ అట్లా రారు, అట్లా పిలవరు కూడా. ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ టైం టేబుల్ అంతా, ఫిక్స్డ్ సెషన్స్లో పోతుంది. వాళ్ళు కనుక ఇన్వైట్ చేస్తే టోటల్ టైము వాళ్ళకే ఇస్తారు. ఇంకా ఏ ఫోన్ కాల్ కూడా మాట్లాడరు. మనం ఎదుట వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టి ఒక గంట సేపు ఇంకెవరితోనో ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడతాం. కానీ వాళ్ళు అలా చెయ్యరు. వాళ్ళ కల్చర్ అట్లాగా, నిన్ను పిలిచి నీకు గంట టైం ఇచ్చారంటే ఆ గంట టైము నీ సొంతమే అయిపోతుంది. వాళ్ళు నిన్ను విడిచి ఒక్క నిమిషం కూడా పక్కకి వెళ్ళారు. వాళ్ళ కల్చర్ అవి. సో ఇన్విటేషన్స్ కూడా దాన్ని బట్టి నీకు పొలైట్ రెఫ్యూజల్స్ ఉంటాయి, యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది. ఎ రెఫ్యూజల్ టు ఎన్ ఇన్విటేషన్ షుడ్ బి మేడ్ పొలైట్లీ and gracefully without letting the other person misunderstand the speaker. See how they are done.
విల్ యూ జాయిన్ us ఫర్ డిన్నర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అని. ఐ వుడ్ రాదర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. మన దగ్గర ఇటువంటి కల్చర్ లేదు, అందుకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయ్యరు కాబట్టి మనం అడగము, ఇన్ఫర్మేషన్ పిలుస్తాం అంతే. రాకుంటే జవాబు చెప్పరు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పెళ్ళికి వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి నేను వాళ్ళు డిన్నర్కి పిలిస్తే వెళ్ళను అనేటువంటిది నీ మైండ్లో కొంతమందికి ఉంటుంది, అందరికి కాదు. అందరు అట్లా చేస్తారని కాదు, కొంతమంది అయితే చేస్తారు. యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ విత్ మీ బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. షీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు మై డాటర్స్ వెడ్డింగ్, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో టు హర్ డాటర్స్ వెడ్డింగ్. So she did not come when I invite her, so I am not going to go when she invites me అనేటువంటిది ఉంటుంది. కానీ ఇట్లా రెఫ్యూజల్స్ చేస్తే ద రీజన్స్ తెలిస్తే ఆ సార్ట్ ఆఫ్ ఎనిమిటీ అనేటువంటిది మనకు తగ్గుతూ ఉంటుంది. విల్ యూ జాయిన్ us ఫర్ డిన్నర్ అని అడిగితే ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, నువ్వేం అనుకోకపోతే, ఐ వుడ్ రాదర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, నేను రాలేనేమో. రీజన్ కూడా చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు. ఒంట్లో బాగాలేదంటే మీ న్యాచురలీ నోబడి విల్ ఫోర్స్ ఎనీబడి టు కమ్. నౌ షెల్ వి గో టు మై ఫార్మ్ దిస్ సండే? ఐ వుడ్ లవ్ ద ఐడియా బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అరేంజ్డ్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. ఇది చూడండి ఎంత ఇదిగా ఉందో. షెల్ వి గో టు మై ఫార్మ్ దిస్ సండే? ఫామ్ హౌస్కి పిలుస్తున్నాడు. ఫామ్ హౌస్ అంటే హాయిగా ఎగరచ్చు, గెంతచ్చు, అవుటింగ్, ఈటింగ్ అన్నీ కూడా చాలా ఎంజాయబుల్గా ఉంటాయి. ఐ వుడ్ లవ్ ద ఐడియా, ఓ ఎంత బాగుండేది వచ్చేదానికి, కానీ బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అరేంజ్డ్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ని క్యాన్సిల్ చేసి నీ ఫామ్కి రావట్లేదు. ఐ వుడ్ లవ్ ద ఐడియా, ఇక్కడ ఇది చేసి అది పోస్ట్పోన్ చేద్దాంలే అనటంలే. దే లుక్ ఎట్ దర్ కమిట్మెంట్. నౌ కుడ్ యూ కమ్ టు ద సినిమా టునైట్? ఐ విష్ ఐ కుడ్, బట్ ఐ హ్యావ్ దిస్ రెచెడ్ టెస్ట్ టుమారో. రెచెడ్ టెస్ట్, సినిమాకు తర్వాత టెస్ట్కి కంపారిజన్ ఇస్తే ఏది ఇష్టపడతారు మీరు? న్యాచురలీ ఆల్ ఆఫ్ us, వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వీ వాంట్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎవ్రీ టైమ్. సో రెచెడ్ టెస్ట్, అబ్బా ఆ బోరింగ్ టెస్ట్ ఉన్నది లేకుండా ఉంటే నేను వచ్చేదాన్ని. ద అదర్ టూ యూ డూ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ రీడ్ by my guidance whatever I have given, and I request the teachers also to guide the students to read the other sentences. Make the following sentences about invitations. Would you like to come to the circus? Would you like to come to the అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉన్నాయి. అందుకే కంట్రోల్డ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి, అన్నీ ఇచ్చేస్తారు, ఏమన్నా చిన్న వర్బ్స్ ఏమో. వుడ్ యూ లైక్ టు కమ్ టు ద సర్కస్? వుడ్ యూ లైక్ టు కమ్ విత్ మీ టు ద సర్కస్? అది మీరు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లా అన్నా కూడా యూ కెన్ జాయిన్. దట్ నైస్, యూ అఫ్రైడ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ యూ ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. దట్స్ నైస్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. Make the following sentences about invitations. How about having a party? How about having a party? I don't know, I can't see, I've got some work to do. So similarly you frame sentences, and next will be your assignment. Read the following invitations, accept them or refuse them. Would you like to come for a picnic tomorrow? Sure, why not? అనేది ఒకటి acceptance. Would you like to come for a picnic tomorrow? I wish I would, but I have another program. Shall we go swimming? Oh, that's a good idea. అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా. Shall we go swimming? I'm sorry, I got cold. అది you are refusing. Now make short conversations on the following topics. Mrs. Lata invites Mrs. Karuna and her husband for the dinner next day, but Mrs. Karuna and her husband are going out of station. So invitation is there, వాళ్ళు ఏమంటారు, oh we would like to, we would have been very happy to join you, but we are going out of station, sorry, we'll meet on some other occasion. ఇంకోసారి కలుస్తాంలే. మిస్టర్ రవి ఇన్వైటెడ్ మిస్ పద్మజ టు అటెండ్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అట్ ఎ స్కూల్. రవి పక్కంటి నేబరు పద్మజని ఇన్విటేషన్ ఇస్తాడు.
మా స్కూల్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది రమ్మని చెప్పి. మిస్ పద్మజ, వుడ్ యూ జాయిన్ మీ టు ద science exhibition in our school tomorrow? Science exhibition? That's wonderful. Sure, I'll come with you. Atla you make a 2-3 turn takings తీసుకొని అవి కాన్వర్సేషన్స్ బిల్డప్ చేయండి. The next one is social plans and personal plans. This speech act also we will be doing always. Planning is a part of us. From the day you get up, what to do today or what to do tomorrow, what have you done yesterday, what couldn't you complete yesterday, and now how do you compensate that today. So these are social plans and personal plans. Yesterday during especially for during examinations time, నీవు ఈరోజు రేపు మ్యాథ్స్ రివిజన్ చేసేయాలి, ఈరోజు రేపు కలిసి చెయ్యవు, రేపు ఏం ఆలోచన చేస్తావు, ఎల్లుండి ఒకరోజు కట్ చేస్తావు దేంట్లో నుంచి, ఇంగ్లీషే కదా అని కట్ చేస్తావు ఇంగ్లీష్ నుంచి, అవునా? ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక ఇంగ్లీష్ని మీరు కట్ చేయకూడదు, ఇంగ్లీష్కి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో మళ్ళీ ఒకరోజు ఎట్లా నైట్ అవుట్ చేస్తావా, నైట్ అవుట్ చేస్తే అంత హుషారుగా ఉండవు. సో దేర్ ఫోర్ హౌ డు యూ కాంపెన్సేట్, హౌ డు యూ డూ, all these go in your mind always. So you are planning to go for a cinema which is released only today, so Friday, so new release, so you want to go, so you have to be early 1 hour or so to get the tickets. So how do you plan to go? All this is our social plans and personal plans. Have you got anything fixed up tomorrow, Hari? అంటే హరి రవి ఏమో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు, హరిని అడుగుతున్నాడు. వెల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ గెస్ట్స్ ఎట్ హోమ్. వాట్ అబౌట్ యూ సుశీల? సో రవి వాంట్స్ టు గో సమ్వేర్, సో హరిని అడిగాడు, హరి ఈజ్ బిజీ. వాట్ అబౌట్ యూ సుశీల? మేబీ ఐ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ మై గ్రాండ్ మా టు ద ఐ హాస్పిటల్. షీ వాంట్స్ టు కన్సల్ట్ అన్ ఆప్థాలమాలజిస్ట్. ఆప్థాలమాలజిస్ట్ అంటే ఐ డాక్టర్. సో సుశీల కూడా రాదు. And you, Ganesh? Well, actually, I don't have anything special. So, Ganesh is ready to join him, whatever Hari is planning. So, like this, you go on for altering social plans, personal plans. You want to go to a film, your Hari is busy, Sushila is busy, only Ganesh is ready. Whether Ganesh comes to a music performance or a film, that is yet to be planned and talked out. So you share your programs like this in our day-to-day life. You can even with your parents. ఇవాళ వెళ్దామా అడుగుతావు మీ ఫాదర్ని, రేపు వెళ్దామా టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కుందుకు, రేపు వర్కింగ్ డేరా, రేపు కుదరదు, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేవరకు లేట్ అవుతుంది, సాటర్డే తొందరగా వస్తాను వెళ్దాం, లేదా సండే కూడా షాప్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి, సండే నాడు వెళ్దాం అని అట్లా ప్లానింగ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లానింగ్. నౌ ఏ ఫార్మల్ వే ఆఫ్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ అదర్స్ ప్లాన్స్, ఎట్లా యూజింగ్ మే, క్యాన్, కుడ్. ఆల్వేస్ లెర్న్ దీస్ ఆక్సిలరీస్, హౌ టు యూజ్ దీస్ ఆక్సిలరీస్. మే, మైట్, క్యాన్, కుడ్, విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఎన్నున్నాయి మా పెద్ద 8 to 10 ఉంటాయి ఆక్సిలరీస్. అండ్ అవన్నీ కూడా లాస్ట్కు ought to అటువంటివి మీరు అంతగా వాడక్కర్లేదు, ఎవరు కూడా ఇన్ జనరల్ డే టు డే లైఫ్లో వాడరు. క్యాన్, కుడ్, విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, మే, మైట్, ఇవి 8 నేర్చుకున్నారంటే వండర్ఫుల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి మీకు ఇంగ్లీష్లో. మే ఐ నో అబౌట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ టుమారో? ఏ అడుగుతున్నాడు. అఫ్ కోర్స్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఎట్ ఎ మీటింగ్ అరేంజ్డ్ బై ద లయన్స్ క్లబ్. Could you tell us about your plans in the near future, since you are elected as an MLA from the constituency? ఎమ్మెల్యేని అడుగుతున్నారు, రిపోర్టర్స్ అడిగేదన్నమాట ఇది. అంతకుముందేమో ఎవరినో అడుగుతున్నావు. యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, యూ మే ఆస్క్ యువర్ ఫాదర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అంటే ఈవినింగ్ ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్ ఉందా అని అడిగితే ఫస్ట్ అడగాలి కదా, అడిగిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ లేకుంటే అప్పుడు యువర్ విష్ యూ టెల్ యువర్ ఫాదర్. బట్ యువర్ ఫాదర్ సేస్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అట్ ఏ మీటింగ్ అరేంజ్డ్ బై లయన్స్ క్లబ్.
Now this is a little elevated reporter కానీ ఎవరు కానీ ఎమ్మెల్యేని అడుగుతున్నారు, కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఎలెక్ట్ అయ్యావు, మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి? Certainly I would like to first understand the needs of our people and assess the time to fulfill them. Then I can list the future program. First ప్రజల నీడ్స్ని సాల్వ్ చేసి తర్వాత నా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ చెప్తానంట. Now you practice how to use all these speech acts, social plans lo, personal plans lo. Have any program this evening? You ask somebody and they will not exactly know why. అడుగుతారనమాట. why ఎందుకు అడుగుతున్నావు? your father may say, I don't have anything. why are you asking me? Then you will reply something else. what today evening? what's your program today evening? మీరు అట్లా ఫిలప్ చేయాలి. what's your program today evening? And like that you do all the rest of the things. Similarly this, and now we go to situational practice. Bhanu phones Pani to ask him about his plans on Sunday. A tourist guide inquires after a stranger to Hyderabad about his plan. He wants to visit various places of interest in the city. Now here Bhanu Panini adutadu, enti plans enti, Sunday క్రికెట్ మ్యాచ్కి వెళ్దామా, క్రికెట్ ఆడదామా, స్విమ్మింగ్కి వెళ్దామా, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా. మీకు ఏమేం చేస్తావు సండే? వాటర్. See, all the 6 days we are in the same activities, all your classmates are in the same activities, but there is one day where you are different. At 8 o'clock somebody would have got up and getting ready to go out and meet somebody. Somebody would be still sleeping, somebody would be watching TV. So you are all different at 8 a.m. on Sunday. So you have to ask, what is your plan? అనేటువంటి అడగందే తెలియదు. Otherwise all of you from Monday to Saturday 8 a.m. you will be running with your books and tiffin boxes to your school. So you are doing the same thing in all working days, and on Sunday you are different. So you naturally have to ask, and even your mother may make your routine chapati or something on weekdays, and on Sunday she will be making something special for you to eat because all of you will be at home. So you can even ask your mother, what's the special today, tomorrow for lunch? You can ask. So like that you make all these situational practices. Now suggestions. Now these suggestions also we take from somebody and we give many suggestions. Generally we will be giving suggestions, and somebody else will be giving suggestions for you. So you take suggestions and you give suggestions. So suggestions are also an important activity which we do, and for that we need speech acts. So what speech acts, what expressions do you use for suggestions? Suggestions and advice are milder than commands and prohibition, and leave the choice to the person to decide whether to agree or disagree with the suggestion made. Naturally the word itself suggests, you తీసుకుంటారా, తీసుకోరా, ఒప్పుకుంటారా, ఒప్పుకుంటారా, అట్లానే చేస్తారా, చెయ్యరా అనేది వేరే విషయం. కానీ సజెషన్ ఇస్తారు. నేను సజెషన్ ఇస్తా, మీరందరూ డాక్టర్లు కండి, ఇంజనీర్లు కండి. సంబడి మే లైక్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్. So my suggestion is different. I'll give a suggestion, but whether what you become or what is your interest is up to you, whether you take it or not. But my suggestion to become a very proficient speaker of English goes with everybody, because whichever profession you take, you need English and expression. So I suggest you that you learn all these speech acts and become very fluent in spoken English. So I made a suggestion. So you have to take it and then improve your English. There is no such choice in commands and prohibition. Commands and దీంట్లో నువ్వు చేసి తీరాలా. విల్ యూ ప్లీజ్ షట్ ద డోర్ అంటే న్యాచురలీ షట్ చేస్తావు, కానీ సజెషన్లో అట్లా ఉండదు. లెట్ us see the examples now. డోంట్ స్మోక్, ఇది కమాండ్. నో స్మోకింగ్, ప్రొహిబిషన్, బోర్డు వేస్తారు కదా అది. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు స్మోక్, ఇది అడ్వైస్. వై డోంట్ యూ గివ్ అప్ స్మోకింగ్, ఇది సజెషన్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు స్మోక్, ఇది అడ్వైస్, డాక్టర్స్ ఇస్తారు, పేరెంట్స్ ఇస్తారు. నో స్మోకింగ్, ట్రైన్స్ పైన, థియేటర్స్లలో,
ఎక్కడైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో నో స్మోకింగ్ అన్న బోర్డు ఉంటుంది, ప్రొహిబిటెడ్ ఫర్ యూ టు స్మోక్ దేర్. డోంట్ స్మోక్, దిస్ ఈజ్ కమాండ్. ఇన్ ప్రొహిబిటెడ్ ప్లేస్ యూ విల్ బి స్మోకింగ్, సో సంబడి విల్ సే డోంట్ స్మోక్, అది కమాండ్ అన్నమాట. Now suggestions could also be of two types. ఏంటి? ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్. ఫార్మల్ సజెషన్స్ ఏంటి? వుడ్ యూ లైక్ టు ట్రై అనదర్ డ్రెస్? షాప్కి వెళ్తావు, నాకు ఇది బాగాలేదు, ఇది బాగాలేదు, ఇది బాగాలేదు అంటాడు, కానీ షాప్ కీపర్ నిన్ను వదిలేస్తాడా? ఏదో ఒకటి కొనిచ్చే పంపుతారు కదా. సో వుడ్ యూ లైక్ టు ట్రై అనదర్ డ్రెస్? ఇంకో డ్రెస్ ఉంది, ఇది కొత్త ఫ్యాషన్, ఇది ఇప్పుడు ఫిలిం పేర్లు చెప్తారు, యాక్ట్రెసెస్ పేర్లు చెప్తారు, ఆర్ ద బ్యూటీ క్వీన్ పేర్లు చెప్తారు. ఆ పేర్లన్నీ చెప్పి ఇది వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్, ఇది ట్రై చేయండి, ఇది బాగుంటుంది, లేదా ఇది పింక్ కలర్ మీకు చాలా బాగుంటుంది, ఫేర్గా ఉన్నారు అని సజెషన్స్ ఇస్తారనమాట. వాళ్ళు విత్ దేర్ సజెషన్స్ దే మేక్ యూ బై వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ ఫ్రమ్ యువర్ షాప్. వుడ్ యూ మైండ్ కమింగ్ టుమారో? Could you take the evening train? Why do you have to go in a hurry immediately after having lunch? Could you take the evening train and then spend time with me? You might have a look at this book. You might have a look at this book. పుస్తకం చదవమని డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా, ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ బుక్ అంటావు. దట్ ఈస్ సజెషన్ టు రీడ్ ది బుక్. That's not just look and then keep it away, but that is an indirect suggestion for you to read the book. I suggest we could stop here for some time. ఎక్కడన్నా వెళ్తా అంటే మంచి బ్యూటిఫుల్ బిగ్ ట్రీ విత్ షేడ్ అండ్ కనిపిస్తుంది. I suggest we could stop here for some time and relax. Shade tree and then a spring, నెక్స్ట్ టు దాట్ ఏ బ్రూక్ రన్నింగ్, ఆర్ ఒక చిన్న నీరు కాలువ పోతూ ఉంటుంది, చెట్లు చాలా బాగుంటాయి అక్కడ. సో మధ్యలో ఏమంటావు? ఐ సజెస్ట్ వీ కుడ్ స్టాప్ హియర్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇక్కడ ఆగుదామా, ఇక్కడ ఆగుదాము అని చెప్పవు అనమాట. సో అందరూ ఉన్నప్పుడు, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు కేవలం నీ అభిప్రాయాన్ని అట్లా కమాండ్ లాగా నీ అభిప్రాయాన్ని అందరిపైన వేయకూడదు. అట్లా వేస్తేనే మనకు జర్నీలలో వాళ్ళు అట్లా చేశారు, వీళ్ళు అట్లా చేశారని వస్తుంది. సో యూ ఓన్లీ మేక్ ఎ సజెషన్. ఐ సజెస్ట్ వీ కుడ్ స్టాప్ హియర్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ షేడ్ అండ్ గ్రీనరీ అండ్ సీ ద బ్రుక్ గోయింగ్. బ్రుక్ అంటే ఏంటి? ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వాటర్ రన్నింగ్. మనం తెలుగులో కాలువ అంటాం, లేకుంటే నదిలో ఒక పాయ అంటాం, అలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడ స్థలం ఉంటే ఎస్ దిస్ ఎ నైస్ ప్లేస్, ఎ గుడ్ సజెషన్, ఎ గుడ్ ఐడియా అని ఇంకొకరు అంటారు. ఇంకోరు అదర్ ఎస్ వీ కెన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అని ఇంకొకరు అంటారు. సో న్యాచురలీ ద డ్రైవర్ విల్ స్టాప్ అండ్ యూ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ బి హ్యాపీ. ఐ ప్రపోజ్ దట్ వీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ద పోలీస్ ఇమీడియట్లీ. ఒక యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, సో ఐ ప్రపోజ్ దట్ వీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ద పోలీస్ ఇమీడియట్లీ. దిస్ ఆల్సో ఏ సజెషన్. నవ్ ఇన్ఫార్మల్ సజెషన్స్, మనం డే టు డే ఫ్రెండ్స్తో, పేరెంట్స్తో అట్లా ఉండేటువంటి సజెషన్స్ అనమాట. I suggest we sleep early today because tomorrow is the function. We have to get up early and then go. Or tomorrow our train is at 7 a.m. So we have to get up and go, leave the home early. So therefore I suggest we sleep early. Shall we listen to the radio or watch TV? You wanted to go out, it's raining, so what do? Shall we listen to the radio or watch TV? Let's go on a picnic tomorrow. Why don't we have a party? So many holidays. Why don't we have a party? It's long since we met people. How about a game of chess? Intlo free time unte, how about a game of a chess? What about getting the car repaired? Car sariga pani cheyatam ledu, so what about getting the car repaired? Sometimes a suggestion
Students, today we are going to discuss about 𝗵𝗍 method in linear programming problem. Many of the industrial problems can be modeled as OR problems. Any OR problem can be put into a format like one objective function and a set of constraints. If objective function and set of constraints are linear, then the problem is called as linear programming problem. Today we are going to discuss about 𝗵𝗍 method. Consider an example. A firm is engaged in producing two products A and B. Each unit of product A requires 2 kg of raw material and 4 hours of processing, whereas each unit of product B requires 3 kg of raw material and 3 hours of labor of the same type. Every week the firm has an availability of 60 kg of raw material and 96 labor hours. 1 unit of product A yields 40 rupees and 1 unit of product B sold gives 35 rupees as profit. This problem can be modeled as a linear programming problem, and we can try the solution by graphical method, simplex method and other methods. Solution for an LPP may be tried by using the following methods: algebraic method, graphical method, simplex method and dynamic programming technique. If the problem has 2 variables, we can try graphical method. However, the simplex method can be used for any problem without any restriction, that is on the number of variables. But to solve a linear programming problem by simplex method, we have to put the problem in standard form. In putting the standard form, we can use the following rules. If a constraint is less than or equal to type, add a slack variable to make it equal, that is equation. If constraint is greater than or equal, subtract surplus variable and add artificial variable to make it an equation. However, at times we have constraints with equality type, but still we may require to use an artificial variable, and we use these variables to put the problem in standard form, and we must have a basis which gives an identity matrix. If the problem does not involve with artificial variables, use the regular simplex method. If the problem is involved with artificial variables, use either 𝗵𝗍 method or two-phase method. In this session, we will learn about 𝗵𝗍 method. Consider this linear programming problem. Maximize z is equal to 2x1 plus 4x2 subject to the constraints 2x1 plus x2 less than or equal to 18, 3x1 plus 2x2 greater than or equal to 30, x1 plus 2x2 equal to 26, and the variables must not be negative, that is non-negative, hence x1 x2 greater than or equal to 0. This problem can be solved by graphical method also, but we will learn in this session solving this problem by 𝗵𝗍 method. To solve this problem by 𝗵𝗍 method, first we have to put this problem in standard form. In standard